Hey guys, welcome to Hop and Shop. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ரெசிபி வீடியோ தான். ப்ராக்கலி ஸ்டர் ஃப்ரை. இதுக்கு தேவையானது ப்ராக்கலி 2 cups, garlic and green chilies finely chopped, பேசன் ஆர் கிராம் ஃப்ளார் 1/2 cup. மற்ற ஸ்பைசஸ்லாம் நான் ஆட் பண்ணுறப்போ சொல்கிறேன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க. பேன் சூடானதுக்கப்புறம் 3 teaspoon ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம வாஷ் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்க ப்ராக்கலி ஃப்ளாரட்ஸை ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 2 minutes ஸ்டர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 3 minutes குக் பண்ணணும். வாட்டர் எதுவும் ஆட் பண்ண தேவையில்லை. ½ cup பேசன் ஃப்ளாரோட இப்போ கொஞ்சம் மசாலாஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஆயில் விட்டு நல்லா ரப் பண்ணி வச்சுக்கணும். லம்ஸ் எதுவும் இல்லாமல் ரப் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ராக்கலி நல்லா குக் ஆகிருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அந்த ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருந்த பேசன் ஃப்ளார் மிக்சரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு 2 minutes குக் பண்ணணும். லைட்டாக வாட்டர் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அவ்வளோதாங்க, ப்ராக்கலி ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை இப்போ ஒரு சர்விங் பவுலுக்கு மாற்றிட்டு கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ் மட்டும் மேலே ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.